Okay, fine. In yesterday's session, we have seen the concept of runtime engine. Okay, runtime engine is helpful for me to execute the process, whatever I have developed here. And runtime engine is classified into three types: atom, molecule, and atom mode. Okay, in yesterday's session, we have seen this atom. So this atom is helpful for me to establish the communication between the host machine to the Boomi cloud with the help of internet. Okay, what is meant by host machine? Once the atom is installed in your laptop or desktop, then that we should treat as a host machine. Okay, so మీ యొక్క ల్యాప్టాప్ లో ఆటం అనేది ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఆ పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ we should treat as host machine here. Okay, how to install this atom and how to set up this atom? First, I need to go to the manage tab and then I need to select the runtime management. Okay. Once after selecting runtime management, and I need to select new button, and then I need to select basic runtime. And here I need to select the local option. And here I need to select the respective operating system. Okay, based on the operating system, I need to select here. And then I need to select the security option. What's the purpose of security option? So at the time of atom installation, it is going to ask the username and password. Okay. So whenever we are working in real time, this atom installation and atom setup will be taken care by the respective admin teams. Okay, now to overcome that situation, here we are going to create the generate the token, and that with the help of the token, we are going to install the atom and we are going to set up the atom here. Okay. Now today I am going to explain you about types of file formats. Okay, so types of file formats available in Boomi. Okay, so in Boomi we are having 5 types of file formats. Okay, in Boomi we are having 5 types of file formats or profile types. So there are 5 types of file formats or profile types. Those are nothing but CSV or flat file, CSV or flat file, XML, JSON, database, and last one is EDA. These are the 5 types of file formats: CSV or flat file, XML, JSON, database, and EDA. Okay. So today being first session, I am going to start with CSV or flat file. Now in general, as a technical developer, we are going to use the first 4 types of file formats, and EDA is a separate module. Okay, this EDA is related to the functional team. Okay, so the functional people will be using the EDA. Okay. As a technical developer, we are going to deal with the first 4 types of file formats: CSV or flat file, XML, JSON, and database. Okay. So now today being first session, I am going to start with the CSV or flat file. Okay. So let's take example. Whenever we are working in real time, most of the times we'll be working for retail clients or manufacturing clients or automotive sector clients. Okay. So retail or automotive or manufacturing, so this type of clients. So whatever the project it might be, most of the times we are going to deal with orders data. Okay, in majority of the cases we are going to deal with orders data. So whenever I am having the orders data, in general I am going to have order ID, product, and price. Okay, if I take any type of orders data, నేను ఎలాంటి orders data తీసుకున్నా కానీ, in general I am going to have the orders data like order ID, product, and price. So in order to maintain same standard, here I am going to use the orders details with the elements order ID, product, and price. Now here I am going to take order ID, product, price. Okay, here I am going to take order ID, product, and price here. Okay. Now I am going to take two sample records here. Okay, order ID, product, and price. Now here I am going to take order ID as 101, and coming to the product, here I'll be taking mobile. Okay, coming to the product, here I am going to take mobile, and price I am going to take 20,000. Okay. Now I am going to take another order ID as 102, and here I am going to take the other product as laptop, and price is 70,000. Okay, so in order to create the CSV or flat file data, first you need to open the notepad, and in the notepad you need to enter the records. Okay, so here I am taking some sample orders data, so consisting of order ID, product, and price, and here I have taken 2 records. Now I need to save this file. Okay, now I need to save this file. In order to save this file,
I'll come to the folder management. Okay. Guys, even whenever you are practicing, please try to maintain separate folder throughout the course. Okay, ఈ course complete అయ్యే వరకు మీరు ఒక separate folder అనేది మెయింటైన్ చేయండి. Why? Because if you keep the files here and there, you will get confused. Okay, not to overcome that situation, please try to maintain a separate folder. Now here I am going to create a separate folder. I am going to create a separate folder. Now here I will name this folder as 21st August 2025. Okay, now I'm going to create this folder as 21st August 2025. Now I'm going to open this folder. Okay, I have opened this folder. Now once after opening this folder, here I'm going to create one more subfolder. Okay, I'm going to create one more subfolder and I will name this folder as input. Okay, I will name this folder as input. Okay, now I'll name this folder as input. Now I need to save that file. Okay, I need to save that file in that respective folder. In order to save that file, here I am going to select file and then I am going to select save as. Okay, I am going to select save as. Then I'll come back to that respective folder. Okay, so just now I have created the folder with the name 21st August 2024. Okay, this is my folder 21st August 2025 and here I am going to select the input. Now here the data whatever I have created just now, this is related to the orders data. So because of that reason, here I am going to take the orders. Okay, this is the file name. I am going to name the file name as orders and this file is in the form of a CSV file format. Okay, so because of that reason, here I am going to specify the file extension as .csv. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశారు అంటే ఫైల్ నేమ్ తర్వాత డాట్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్. CSV file అయితే .csv, XML file అయితే .xml and JSON అయితే .json. Okay, now here I have created the file in the form of CSV or flat file. So because of that reason, here I have specified the file name as orders.csv. Now here I am going to select save type as all files and then I am going to save this. Once after saving, if I come back to the input folder, here you are going to see the file in the form of Excel file format. Why? Because whenever you save the CSV or flat file, okay, if suppose if your laptop is having MS Office installed, okay, మీ laptop లో MS Office can install చేసి ఉంటే, so because of that reason, you will be able to see the file in the form of Excel. అంటే ఇక్కడ మీకు Excel icon అనేది కనిపిస్తుంది. Okay, but actually if I open this file, okay, if I open this file in the notepad, then this will be opened in the form of CSV or flat file. Okay, ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేశాను అంటే ఇది రైట్ అవే ఎక్సెల్ ఫైల్ ఫార్మాట్ లో ఓపెన్. If I want to open this file in the form of CSV or flat file, I need to right click on this one and then I need to select open with and then I need to select notepad. So by selecting that like that, it will be opening in the form of CSV or flat file data. Okay, this is the CSV or flat file. Now today my requirement is that I have placed some sample CSV or flat file in the input folder. Okay, I have placed some sample CSV or flat file in the input folder. Now I need to read this data and now I need to fetch this data into the book. నేను ఇప్పుడు ఏదైతే ఆర్డర్స్ డేటా అనేది హోస్ట్ మిషన్ లో ప్లేస్ చేశాను. హోస్ట్ మిషన్ అంటే ఏంటి? యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ ద ఆటమ్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ఐ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ హోస్ట్ మిషన్. నౌ I have placed some sample orders file in the host machine. నా యొక్క ల్యాప్టాప్ లో ఆర్డర్స్ ఫైల్ అనేది ప్లేస్ చేశాను. Now my requirement is that I need to read this data and I need to fetch this data into the Boomi. Okay, I need to read this data and I need to fetch this data into the Boomi. In order to read this data and in order to fetch this data into the Boomi, now here I need to do the configuration settings in the Boomi platform. Okay, so I have placed some sort of sample file in the input folder. Now I need to read this data. Now I need to read that data and I need to fetch the data into the book. So as part of that here, I am going to select start shape. Okay, I am going to select start shape and here I am going to select connector plane. Okay, so yesterday's session I am not having any type of data. So because of that reason here I have chosen start shape of no data. Now today I am having some sort of data, so because of that reason here I am choosing connector name.
Okay, once after selecting connector type, here I need to select the disk connector. I need to select the disk connector. What is the purpose of this disk connector means? Whenever you want to read the data or write the data from the host machine, wherever the atom is running, at that point of time, you have to use the disk connector. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ యొక్క లోకల్ హోస్ట్ మిషన్ లోంచి డేటాని రీడ్ చేయాలన్నా రైట్ చేయాలన్నా కానీ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద disk connector. Okay, you can ask me the question why I have to select only the disk connector here. Why? Because whenever you want to read the data or to write the data from the host machine, wherever the atom is running, at that point of time, we are going to use the disk connector. Now here, once after selecting the disk connector, I need to configure three options: connection, action, and operation. Okay, here I need to configure connection, action, and operation. What is the purpose of this connection? Okay, so here this connection is helpful for me to establish the connectivity with the local machine based on the directory path whatever I am going to mention here. ఈ కనెక్షన్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుందంటే this connection is helpful for me to establish the connectivity with the local machine based on the directory path whatever I am going to mention here. అంటే ఇక్కడ ఈ డైరెక్టరీ పాత్ లో నేను ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తానో సో బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్టరీ పాత్ దిస్ కనెక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్టివిటీ. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్, సో ఇక్కడ ఈ ఆర్డర్స్ ఫైల్ అనేది దేంట్లో ఉంది? దిస్ ఆర్డర్స్ ఫైల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్టరీ పాత్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ దిస్ డైరెక్టరీ పాత్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాపీ దిస్ డైరెక్టరీ పాత్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ ద డైరెక్టరీ పాత్. నౌ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డైరెక్టరీ పాత్, ఓకే, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ఈ కనెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డైరెక్టరీ పాత్ ని బేస్ చేసుకొని నా యొక్క లోకల్ మిషన్ లో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ కనెక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్టివిటీ బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్టరీ పాత్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ హియర్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఈ డైరెక్టరీ పాత్ ఇచ్చాను కాబట్టి సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డైరెక్టరీ పాత్ దిస్ కనెక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ద కనెక్టివిటీ. ఓకే, ఫైన్. నౌ here action is here. Why? Because I am fetching the data from the local directory. అంటే నా లోకల్ డైరెక్టరీలో ఉన్నటువంటి డేటాని రీడ్ చేస్తున్నాను. I am going to fetch the data. So because of that reason, here I am going to select the action as here. Now I need to configure the operation. In order to configure the operation, I am going to click on this plus button. So what is the purpose of this operation? What is the purpose of this operation? Why? Because బేస్డ్ ఆన్ ద కనెక్షన్, ఓకే, ఇక్కడ నేను కనెక్షన్ లో ఏం చేశాను? డైరెక్టరీ పాత్ ఇచ్చాను. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డైరెక్టరీ పాత్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ ప్లేసింగ్ హియర్. నౌ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేషన్, ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేషన్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు పికప్ ద స్పెసిఫిక్ ఫైల్. ఎందుకంటే మనం రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇన్పుట్ ఫైల్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఫోల్డర్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ ఐ మైట్ బి హ్యావింగ్ different files. Okay, in the input folder I am having different files. Now I am interested to read only some specific file. నేను ఇప్పుడు నా యొక్క ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ లో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్ I am interested to read the specific file. So in order to mention the specific file name, I am going to use the operation. In the operation here I am going to select the file filter. In the file filter I am going to specify the file name orders.csv. Okay, here I am going to mention the file name as orders.csv. I am going to save this one, save and close. I will click on. Now here with the help of this connection, I am going to establish the connectivity with the respective directory path. And once the connectivity is established and with the help of this operation, I am going to pick up the specific file and I am going to read the data from that particular file here. I am going to save this one. Once after saving, suppose if I want to modify something in the connection, నేను ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ చేసినటువంటి కనెక్షన్ లో నేను ఏదైనా సంథింగ్ మోడిఫై చేయాలి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మోడిఫై సంథింగ్ ఇన్ ద ఆపరేషన్, సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ కెన్ గో టు ద కనెక్షన్ ఆర్ ఐ కెన్ గో టు ద ఆపరేషన్ ఇన్ two ways. First way is that I can click on this disk connector and then I need to click on this pencil icon. Then this will be redirected to the connection. In the similar way, if I click on this pencil icon, this will be redirected to the operation. Okay, so this is one method. Instead of this one, right away I can click on this first hyperlink. Okay, right away I can click on this first hyperlink. Then that will be redirected to the connection. Okay, then that will be redirected to the connection.
if I'm going to click on the second hyperlink, right away I can redirect to the operation. Okay, so if I click on first hyperlink, that will be redirected to the connection. If I click on the second hyperlink, that will be redirected to the operation. Okay, we can do like this as well. Now I'm going to save this one. Now I'm going to test this process. Once after testing, I should be capable enough to read the data and I should be able to fetch the data into the room. Now the execution is going to begin. As I have told you yesterday, this yellow color indicates that process is under execution. Once the execution completed successfully, then that will be turned into green color. Now execution completed successfully. Now I am going to click on the stop shape. Now I'll click on the shape source data. So I open this document viewer. Here I will be able to see the input file information that is related to the orders data. See here, I am able to see the orders data here. This is the data which I have placed in the input folder. The same data I am able to see in the tool. Okay, finally I am able to read the data and I am able to fetch the data from the local directory to the tool. Now here I have placed some sample orders data. Okay, fine. Now let's take example. Whenever you are working in real time, you may work for e-commerce client. మీరు రియల్ టైం వర్క్ చేసేటప్పుడు e-commerce client కు వర్క్ చేస్తున్నారు. So whenever you are working for e-commerce client, there might be chance of getting continuous orders. Okay, మనం ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ తీసుకున్నామంటే throughout India someone will be ordering now and then. Okay, so అట్లానే ఇక్కడ నాకు ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ లో ఆర్డర్స్ డేటా. Suppose if you are working for e-commerce client, you may get the multiple orders. Okay, you may get the multiple orders. So because of that reason, there might be chance of having overload in the input folder. మీ మేనేజర్ ఏం చెప్తారు అంటే మీరు ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ లో ఆర్డర్స్ డేటా అనేది ప్లేస్ చేస్తున్నారు. మనకు ఆర్డర్స్ అనేవి కంటిన్యూగా రిపీటెడ్ గా వస్తున్నాయి. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ దేర్ మైట్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఓవర్లోడ్ ఇన్ ద ఇన్పుట్ ఫోల్డర్. Okay, so in order to overcome that situation, your manager is going to tell you that first you send the data whatever you are going to get here. ఇక్కడ మీకు వచ్చేటటువంటి ఆర్డర్స్ డేటా ఏదైతే ఉందో వచ్చిన డేటాని వచ్చినట్లుగా భూమిలోకి సెండ్ చేయండి. Okay, the first task is that whatever the orders data you are going to get here, please send the data as it is to the Bhumi. Once after sending the data, okay, once after sending the data, then delete the file here. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి ఆర్డర్స్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ డేటాని ఫస్ట్ భూమిలోకి సెండ్ చేయండి. వన్స్ భూమిలోకి సెండ్ చేసిన తర్వాత దెన్ డిలీట్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, ఈ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయండి. దెన్ యు ఆర్కైవ్ దిస్ ఫైల్ ఇన్ సమ్ అదర్ బ్యాకప్ ఫోల్డర్. ఓకే, యు ఆర్కైవ్ దిస్ ఫైల్ ఇన్ సమ్ అదర్ బ్యాకప్ ఫోల్డర్. సో హియర్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫోల్డర్ అండ్ ఐ విల్ నేమ్ దట్ ఫోల్డర్ యాజ్ బ్యాకప్. ఓకే, ఐ విల్ నేమ్ దిస్ ఫోల్డర్ యాజ్ బ్యాకప్. నౌ మై రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ దట్ I'm having input file in the, I'm having orders file in the input folder. ఇక్కడ నాకు ఆర్డర్స్ ఫైల్ అనేది ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈ ఆర్డర్స్ ఫైల్ ని నేను భూమిలోకి సెండ్ చేయాలి. ఓకే, ఈ ఆర్డర్స్ ఫైల్ ని నేను ఫస్ట్ భూమిలోకి సెండ్ చేయాలి. వన్స్ ఆఫ్టర్ సెండింగ్ దిస్ ఫైల్ ఇన్ టు ద భూమి, దెన్ ఐ నీడ్ టు డిలీట్ దిస్ ఫైల్. ఓకే, ఈ ఫైల్ ని నేను డిలీట్ చేయాలి. వన్స్ ఆఫ్టర్ డిలీటింగ్ ఐ నీడ్ టు ఆర్కైవ్ దట్ ఫైల్ ఇన్ ద బ్యాకప్ ఫోల్డర్. ఓకే, దట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. Now I will come back to the practical. Now I will come to the operation. I will click on this operation. Now here I am going to select delete files after reading. Okay, delete files after reading అంటే మీ యొక్క డేటాని రీడ్ చేసిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయండి అని. Okay, I am going to select delete files after reading. Now after that I need to archive this one. Okay, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఇన్పుట్ ఫోల్డర్ లో ఉన్నటువంటి ఫైల్ అనేది రీడ్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ ని డిలీట్ చేయండి. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ. నౌ ఆఫ్టర్ దట్ ఐ నీడ్ టు ఆర్కైవ్ దిస్ ఫైల్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆర్కైవ్ దట్ ఫైల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఆర్కైవింగ్ అండ్ దెన్ ఐ నీడ్ టు డూ ద బ్యాకప్. సో వేర్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఆర్కైవ్ దట్ ఫైల్, మీరు ఎక్కడ ఆ ఫైల్ ని ఆర్కైవ్ చేయాలను. సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్. Once after selecting here, it is going to ask the respective directory path. I am interested to archive that file in the backup folder. Okay, this is the directory path. I am going to copy this directory path and I am going to paste the directory path here. Okay, this is the directory path here. I am going to save it. Now I'll save this. Now once after execution, first the start shape of disconnector is going to read the data
and it is going to fetch the data into the Boomi, and then it is going to delete the file in the input folder, and then it is going to archive the file in the backup folder. First data ని read చేస్తుంది, తర్వాత input folder లో ఉన్నటువంటి file ని delete చేస్తుంది, then it is going to archive the file in the backup folder. Now I am going to test this process. Now execution completed successfully. I am going to click on the stop share. I'll click on the share source data. If I open this document viewer, here I'll be able to see the respective input file information. I'm able to see the respective input file information. Now I'll come back to the folder management. If I click on this input folder, there is no orders file. ఇంతకుముందు నాకు ఇక్కడ input folder లో orders file అనేది ఉంది. But now that file has been deleted. Why? As per the configuration, whatever the data I'm having here, first I'll send this data into the Boomi. Okay. Boomi ni data lake send చేశాను. Once after sending the data, I have deleted the file, the input folder. Okay, I have deleted the file. Then I'm going to archive that file in the backup folder. Okay, I have archived the file in the backup folder. Okay, now I have done that task. Now for safe side, I'm moving the orders file into the input folder. Now in the similar way, come back to the process here and you delete that option here. Okay, you remove that option. Why? Because now and then you cannot place the file. Okay, the option అనేది disable చేయండి. జస్ట్ మీకు ఈ ఫంక్షనాలిటీ చూపించే దానికోసం నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను. మీరు వై బికాస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసి ఉంటారు. ఇన్పుట్ ఫోల్డర్లో ఫైల్ ఉండదు. తర్వాత 2 times ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత థర్డ్ టైం ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందంటే ఇన్పుట్ ఫోల్డర్లో ఫైల్ అనేది లేనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఫెయిల్ అవుతుంది. So once you practice, please try to remove this option. Okay, save and close. Now here we are having one more option, that is nothing but revision history. What is the purpose of this revision history? Whenever we are working in real time, okay, let us assume today morning you are entering into the office. Okay, while morning 10 o'clock మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళారు. At 10 o'clock you are having the status call. Okay, you are having status call. Whenever you are having the status call, your manager is going to tell you to do some task. Okay, your manager or team lead is going to tell you to do some task. You are going to do that one and you are going to develop that task. And in the afternoon, he is going to tell you that to modify something. Okay, మీరు మార్నింగ్ డెవలప్ చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్ లో కొంచెం మోడిఫై చేయమంటారు ఆఫ్టర్నూన్. ఓకే ఫైన్, మీరు మోడిఫై చేస్తారు. ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ ద సడన్ యువర్ మేనేజర్ ఇస్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ, గైస్ కుడ్ యూ ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ డెవలప్మెంట్. ఈవినింగ్ ఏం చెప్తారు అంటే మీరు ఆఫ్టర్నూన్ డెవలప్ చేసింది వద్దు, మార్నింగ్ మీరు డెవలప్ చేసిన దాన్నే బ్యాక్ తీసుకురండి అంటే. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద రివిజన్ హిస్టరీ అండ్ హియర్ you will be able to see the revisions here. Suppose if I am going to modify this process for 50 times, here you are going to see 50 revisions. అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని మీరు 50 times modify చేశారు అంటే ఇక్కడ టోటల్ 50 revisions చూడండి. Modified by who had developed this process. Okay, who had developed this process? ఈ ప్రాసెస్ ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు? Modified date అంటే ఏ పర్టికులర్ టైంలో మోడిఫై చేశారు. ఓకే, సో this pencil icon indicates that you can go back to that previous revision. ఇప్పుడు నేను ప్రీవియస్ రివిజన్ లోకి వెళ్ళాలంటే నేను ఇప్పుడు ఈ పెన్సిల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేశానంటే ఆటోమేటికల్లీ ఐ విల్ గో టు దట్ ప్రీవియస్ రివిజన్. ఓకే, ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ రివిజన్. ఓకే, now see here, this is the first revision which when we have started yesterday morning, and this is the second revision. This we have started today, and this is the third revision. So based on the timestamp we can go back to the previous revision. మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు సపోజ్ మనం 50 times మోడిఫై చేసామంటే టోటల్ 50 revisions వస్తాయి. సో నేను సపోజ్ ఆ సెకండ్ డే నేను డెవలప్ చేసిన యాక్టివిటీలోకి వెళ్ళాలి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ది టైమ్ స్టాంప్ యూ కెన్ గో టు దట్ రెస్పెక్టివ్ modification. Suppose if I click on this first hyperlink, this will be redirected to the first revision. So this was the process which we have developed yesterday. Then మనం మార్నింగ్ ఏం చేసాము, స్టార్ట్ షేప్ ఆఫ్ నో డేటా సెలెక్ట్ చేసాము. So by selecting the first revision, I came back to the previous development here. Okay, like this, based on this selection, you can go back to the previous revision. Now here
We are having three more options: component ID, created by, and created by. What is meant by component ID? What is meant by component ID? Means that whatever the process you are going to develop, okay, whatever the process you are going to develop will be saved as a component. మీరు ఇక్కడ ఏదైతే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేస్తున్నారో ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ అనేది కాంపోనెంట్ గా సేవ్ అవుతుంది. And each and every component will be represented by unique component ID. అంటే మీరు ఏదైతే ప్రాసెస్ డెవలప్ చేస్తున్నారో each and every process will be saved as a component, and each and every component will be represented by unique component ID. This component ID will be unique for this particular process. Created by, who had created this process, and who is the owner of this process. Created date means that when you have started the development of this process. Suppose if you are going to develop this process for 20 days, and after that, all of the sudden, if you want to check when you have started this development, you can come back to the revision history, and if you select here created date, you will be able to know when you have started this development activity. When you have started, we have started on 21st August 2025, 8:20 AM. Okay, this is about revision history.